Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello dear viewers and learners. How are you doing well? Hope you are doing best and good. I'm also good by the grace of Almighty Allah. Welcome to my daily spoken English class. Today I'm going to discuss a very important tense in English grammar. This tense is very important because it needs to speak fluently and naturally, continuously. We are going to discuss today about present perfect tense. Present perfect tense. Okay? What is present perfect tense? আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স চেনার উপায় কি? আমরা হয়তোবা অনেকেই প্রেজেন্ট পারফেক্ট সম্পর্কে জানি। কোনো কাজ এইমাত্র সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো বাকি আছে, সেই ধরনের ক্রিয়াকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলা হয়। যেমন আমি একটি উদাহরণ দিই, আমি ভাত খেয়েছি, এর ফল এখনো বাকি আছে, মানে হচ্ছে আমার পেটে এখনো ভাত আছে, মানে খাবার আছে, এখনো আমার খিদে লাগেনি। সে অর্থে বলা হয় যে তার ফল এখনো বাকি আছে। এখন বৃষ্টি পড়েছে, অর্থাৎ বৃষ্টির পানি এখনো আছে, এখনো শুকিয়ে যায়নি। সে অর্থে তার ফল এখনো বাকি আছে, এজন্য একে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলা হয়। সে মাত্র ঘরে ঢুকেছে, মানে হচ্ছে যে সে এখনো ঘরে অবস্থান করছে, তার ফল এখনো বাকি আছে, এজন্য এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলা হয়। অর্থাৎ আমরা কি বুঝলাম যে বাংলা বাক্যের শেষে ছি থাকলে খেয়েছি, পড়েছে, পড়েছেন, খেয়েছেন, বলেছেন, চেন থাকলে, চে অথবা চেন থাকলে এটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলি। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিভাবে গঠন করব, আমি আজকে আপনাদেরকে সেটা দেখাবো। যেমন আই এম টেকিং ওয়ান এক্সাম্পল। যদি বলি আমি একটি চিঠি লিখেছি, আমি একটি বই পড়েছি, আমি সেখানে গিয়েছি। I have read a book. ওকে, আমি একটি বই পড়েছি, মানে হচ্ছে যে এইমাত্র পড়েছি, অনেক কিছুই আমি এখনো মনে করতে পারছি যে কোন কোন বিষয় আমি পড়েছি, সেই বিষয়গুলো আমার কাছে এখনো পরিষ্কার। I have written a letter. আমি একটি চিঠি লিখেছি, এখনো সেটা আমার হাতে রয়েছে, তার ফল এখনো বাকি আছে। তাহলে আমরা কি দেখলাম যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের জন্য যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাজ। ওকে, হ্যাভের জন্য কোন কোন সাবজেক্ট ব্যবহৃত হয় সেই জিনিসগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি। ফর হ্যাভ, আই, we, you, they, and any plural subject. For every plural subject, we use have as an auxiliary verb. For has, which
Subject will is he, she, it, query, or any singular third person singular or any singular subject proper noun হইতে পারে, যেমন the teacher, the student, the headmaster, the chairman, the president, the prime minister. For a single person we will use has. Okay, now let's go for more example. যেমন সে একটি চিঠি লিখেছে, কি হবে? He has written a letter. সে যদি মহিলা হয়, then she has written a letter. করিম একটি চিঠি লিখেছে, করিম has written a letter. করিম has written a letter. Okay, ইহা একটি চিঠি লিখেছে, it has written a letter. ছাত্রটি একটি চিঠি লিখেছে, the student has written a letter. Student has written a letter. তারা একটি চিঠি লিখেছে, then they have written a letter. They have written a letter. আমরা একটি চিঠি লিখেছি, we have written a letter. ছাত্ররা মিলে একটি চিঠি লিখেছে, সবাই মিলে একটি চিঠি লিখেছে, the students have written a letter together. Okay, the students have written a letter together. So we have understood, and this tense is very easy. Another thing you need to remember, verb, কি ধরনের verb ব্যবহৃত হবে? Always past participle form ব্যবহৃত হবে। আবার বলছি past participle form, যেমন write, wrote, written. written ব্যবহৃত হবে, read, read, read. see, saw, seen. seen ব্যবহৃত হবে। এই জিনিসগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে। প্রত্যেকটি ভার্বের past participle, present, past এবং past participle আপনাকে মুখস্থ করতে হবে। আমরা যখন past tense নিয়ে কথা বলবো, ডিসকাস করব, when we will speak in English on past tense, then this past form of verb will be required. So you have to memorize them. You make a list of 200-300 verbs and you memorize present form, past form and past participle form. This will help you to develop your speaking as well as your writing skill. Dear viewers, now I will show you how you can make them negative, interrogative and negative interrogative. Okay, to make negative, very easy. After the auxiliary verb you use not. যেমন she has not, okay, or I have not read a book. You can write I have not read a book. Okay,
she or he has not gone there. সে সেখানে যায়নি। করিম has not told you this. করিম তোমাকে ইহা বলেনি। The student ছাত্রটি has not prepared his lesson. Okay? They have not submitted their assignments. Not submitted their homeworks or assignments. ওকে, তারা তাদের বাড়ির কাজ জমা দেয়নি। The students have not taken preparation for the exam. Okay? শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়নি। Then how you can make interrogative? Just you use have, has before the subject. Have I read a book? আমি কি একটি বই পড়েছি? Give a question mark here. Has she or he gone there? সে কি সেখানে গিয়েছে? Has করিম told you this? করিম কি তোমাকে এই কথা বলেছে? Has the student prepared the lesson? ছাত্রটি কি পাঠ প্রস্তুত করেছে? Have they submitted their homeworks? তারা কি তাদের বাড়ির কাজ জমা দিয়েছে? Then have the students taken preparation for the exam? শিক্ষার্থীরা কি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে? So, very easy to transform the sentences into negative and interrogative. Now, how you can make negative interrogative? Then you use this note here. Have I not read a book? Has she not read a book? Has he not read a book? Okay? Has Korim not told you this? Has the student not prepared the lesson? Okay? Give question mark here. Have they not submitted their homeworks? Or you can say, have the students not taken preparation for the exam? Very easy. You can make this as a contraction, like haven't, like this. Haven't I? Haven't I read a book? আমি কি একটি বই পড়িনি? Haven't I told you this? আমি কি তোমাকে এটি বলিনি? Haven't you gone there? তুমি কি সেখানে যাওনি? Haven't you seen it? তুমি কি এটি দেখোনি? Okay? Haven't you told a lie? তুমি কি মিথ্যা বলনি?
So these kind of sentences are very required to speak in English. Present perfect tense স্পিকিং এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। বিভিন্ন সাবজেক্ট নেবেন, ভার্ব নেবেন এবং অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করুন এবং জোরে জোরে বলুন। It will definitely develop your speaking ability. Dear viewers and learners, hopefully you have understood how you can increase your speaking ability using present perfect tense. Dear viewers and learners, every day what I tell you, please subscribe my channel. I need your help to encourage me to continue to deliver everyday spoken class. I need your support. This is not very difficult. Just subscribe my channel, share it to your friends and families and the students who are interested to learn spoken English. And you please watch it from beginning to the end without dragging. So until the next tutorial, I wish you sound and good health. Thank you very much.